and welcome to Constituency Talk. As part of celebrating the Zimbabwe Defence Force's social responsibility, the ZDF partnered the people of Ward 1 Shurugwi North Constituency and built a state-of-the-art clinic at Munikwa. This clinic will service over 740 households in Shurugwi North and neighboring Chirumanzu. But how did this project come about? The Munikwa Clinic community approached a council after realizing that they were walking about 10 kilometers to the nearest clinic. So what happened is community yakaunganidza mabricks ayo ikabva yati council tokumbira kuti vakire clinic. Isusu council of course mari dzinonetsa. Takabva taona kuti hatina mari yokuti tiprovide labor kana kuti tione kuti skilled labor toiwana sei. Then we approached 5 brigade. The 5 brigade got, as long as you have got your material, we are willing to assist you. The community bo pakutanga kuvakwa vakabvatadza chidokwa dokwa kwa chido chokuti clinic ivakwe. Saka vakauya neuwandu hwavo vachiprovide vachivakanyadhaka vachisavo jecha rinoda kuti rivakise clinic. Saka takaona kuti nekufamba kwenguva takaona kuti community iri kufamba. Isi tisingatombofungidziri kuti clinic inopera iyi. It's a colorful event held to officially open the clinic. The medical fraternity of Shurugwi is really happy with the new clinic as it has filled a huge gap in terms of health delivery in Shurugwi. It will provide all the basic primary health care facilities which people had to travel over 10 kilometers to access at the nearest health center. It has filled a huge gap in terms of healthcare. We appreciate the work that has been done in Ward 1, which has a catchment population of 3,511 people with about 704 households. Before this project, the distance to the nearest health facility, which is Sitora Clinic, was around 10 kilometers, and this gap has been bridged. The service package that is expected to be delivered by this facility is that of primary health care, which has the following facets. There is TB, OI, which is opportunistic infections, VMMC, which is voluntary male medical circumcision, family planning, and HIV testing. The major emphasis will be on maternal child health, which is the issues of childbirth and maternal and the health of pregnant mothers. Honorable Robson Ronald Nyati thanked the hierarchy of the Zimbabwe Defence Forces for their wisdom as Shurugwi has benefited immensely from the ZDF through the construction of infrastructure in Shurugwi. Ndinoda kupa kutenda kukuru zvikuru kwazvo pabasa guru raitwa paclinic ino yekwamunikwa. Ndichitenda the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defence Forces, His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa. Ndichitendawo zvakare nemutungamiriri wawakaisa general wedu waValerius Banda vanotungamirira uto redu reZimbabwe nehunyanzvi hunoshamisa wawakaona wisdom yakadzama kuti vatitumire murume uyu anonzi Brigadier Maseko waita basa rinoshamisa mudunhu redu reMidlands Province zvikuru sei muno muShurugwi pakuti wandudzira nzvimbo kuti isimukire. Munikwa inzvimbo iri kumaperiferis kwekupedzisira kweShurugwi, Shurugwi North Constituency, asi kwaane chiedza. Taakuona kuti wese vanoda kuwaka makliniki wakutouya kuno kuzodzidza kuti zvinhu zvakanaka zvinowanika kupi, wouya kuno kuzodzidza. Muchaona kuti ndo first clinic ichange ichiprovida magetsi ari solar powered, vanhu vachimwa mvura yakanaka, vachiflasha matoilets kuno kumareserva. Tinoda kuti tizvikudze izvozvo, ibasa rakanaka zvikuru kwazvo. He also thanked the people of Munikwa for the hard work they put into the project. Wagari wose wenzvimbo ino makaita basa rinoshamisa,
makaprovhaidha zvidhina, mukaprovhaidha material dzakasiyana-siyana, mukaprovhaidha labor yenyu kuti basa rino rifambe zvakanaka. I am very proud of you. Takashanda tese muzvinhu zvakawanda, asi apa ndakambenge ndichitaura naDA wangu wamupeta, wakati nyati pendasvika uko ndanzwa kunonzi kudada chaiko chaiko. Ndinodada nemi. Dai ndanga ndine mbereko yesimbi ndaikuberekai mese nekuti makagona. In his keynote address, Brigadier General Maseko of 5th Infantry Brigade wishes to see this clinic growing into a big hospital. Unique with this clinic is that we have built it from scratch, from zero, and we have even left space for further expansions. This clinic will develop into a big hospital if we continue to work in unison as a community towards the development of this structure. With the increase in the demand for medication and good health, I believe plans are underway to upgrade this clinic to a middle-class medical facility. But for now, let us be content with what we have built. Chief Nema thanked everyone who contributed in the construction of this superstructure, which has brought relief to his subjects in Ward 1 of Shurugwi North. He urged the people of Munikwa to continue upgrading this clinic and expedite the construction of a mother's waiting shelter for expecting mothers. Ndichitenda zvikuru kwazvo kukanzuro kuti CEO munotiponera zvinhu zvinotinetsa muchikurumidza kuzvigadzirisa. Kubudikidza namakansela ndinoona munotera zvatei tichichemawo kuti pamunosangana apo mutigadzirise. Tinotenda kuna vese vakabatsira kuti chivakwa chive pano, nokuti zvechokwadiwo utano ndo chinhu chikuru kuti mhuri dzirambe dzichikura dzichienda mberi. Tinoziva yedu kuti zviripo zvandizoda kuitiwa zvikuru sei kuvaroora vedu. Mukabona vakazvitakura izvozviya vachikudza mhuri, pakunozvibatsira ngavabatsirwe panzvimbo dzakanaka nenzira dzakanaka. Saka zvichireva kuti pavanenge vobatsirwa pano vanoda pokugara. Iyo community yezvamakaita izvi hazvifani ngokuperera ipapa. Varoora ngavabatsirwe vari mudzimba dzokugara dzakanaka, pavanobikirwa vachiita zvakanaka. Saka zvichireva kuti iyo ikliniki yavepo iyi ngatirambe tichingoichengetedza yakanaka, tichiwedzera zvinodiwa, tichibvunza varapi kuti zvigozhero zvavanoshangana nazvo ndezvipi. Isu secommunity tichigara pasi yange munhu ari matiri tichikurudzirana kuti zvinodiwa navarapi uye ngatizviitei. This clinic could not have come at any better time than this time, when the nation and world are faced with the COVID-19 pandemic. The opening of this clinic will definitely bring relief to the people of Munikwa. We are taking a short break. When we return, we'll talk to the people of Munikwa. Do not go away. Welcome back. The opening of Munikwa Clinic has brought a new way of life to the people in its catchment area. The frontline health workers are happy that the resources that were being used for outreach clinics are now going to be channeled towards other pressing needs at Munikwa Clinic. Nzvimbo dzakaita sedzinedzi taiita anonzi izvo ma-outreaches aya anoratidza kuti taisimudza motikari nevashandi vechiuya pano kusanganisa pano tichiuya pano tichibatsira kunyanya vana vari pasi pemakore mashanu tichivapa majekiseni avo aya anonzi MMA vaccinations. Saka zvadaro saizvozvo community yaisarira isina zvayawana zvakakwana nechikonzero chokuti mishonga yatinonga tauya nayo inonga yakangonangana kunyanya nevana ivavo nana mai tuzovazvitakura nevana mai nevana ivavo.
saka zvaita saizvizvi zvakureva kuti izvo the whole delivery system, comprehensive delivery system, yakuchikwanisika kuchiitika panapa. Isusu sekuuya kwataita kunoku zvishandiso zvakaita sefuel, mota kutakura kuuya kunoku nekudaro hatisaita izvozvo izvo. Takuendawo kune dzimwe nzvimbo dzisati dzawana mafacilities akaita saiwayo. Saka nekudaro zvinotiita kuti basa redu rinova nyore, basa redu rinofambika zvakanaka nechikondo zvekuti hatifambi tichienda tichidzoka, tinonga tingoriko, maservices angoriko. Saka nekudaro zvinobva zvaita kuti basa redu rinogara reduka zvakanaka. The women of Ward 1 couldn't hide their joy as they now have a facility close to them and they have been saved from home deliveries and traveling long distances to the nearest clinic. Tinotenda zvikuru nebasa rakabatwa iri. Tofara kuti vana vachipatira padhuze tatanzwa nekufamba kure. Totode Mwari wangu ropafadza maoko akabatana, hatine mufaro wakakurisa chaiwo. Tatawa nokuponera mudzimba tiri mumangoro. Mudzingoro kuonesiwa nemambuya akasiyana siyana. Tatiri vanhu vakaomerwa kuti taita mahome delivery tisina kana kwekuenda tikanga kuresa nekwatinogara. Saka tinotenda vativakira chipatara ichi tasununguka nekuti zveshuwa tatakaremberwa inzvimbo yanga ine mapere ekuti kana chiro kanofonera kure unototambudzika. Tinototenda kuti vatiitirawo tave nepekurapiwa pari padhuze nesu. Their sentiments were also echoed by the village health worker and community leaders for Munikwa village. Taifamba 12 kilometers kubva kudzimba dzatinogara tichienda kuchipatara. Saka iye zvino zvatinakira hapasina inonzi home delivery chaitika, hakusina munhu achanzi acharwara onzi ashayiwa kana transport yekuenda kuchipatara. Saka izvi zvandisunungura nenzvimbo yedu yanga yakanyanya kuita sango iri remote. Saka iye zvino ndakuona kuti yanzvimbo inosvikika, inoyemurika nezvimwe madevelopments anzi arikuda kuitwa. Tinoyemirirana nazvo kuti zvichaitwa munyasha dzaMwari. Community mandotungamirira vabereki vanga vachitambura kufamba nzendo huru 10 kilometers vachibva 15 kilometers vachisengwa nengoro. Saka ndoona zvokuti zvabatsira kuti havachafambi nzendo huru vachisenzesa zvipfuwo. Chitiko chokuvakwa kwekiriniki iyi ndoona sekuti chichavandudza nzvimbo yedu zvikuru nengari yekuti vanhu vanga vachifamba mutunhu murefu vapanapa vachienda kunearest clinic. Saka nokuvhurwa kwachaitawo zvichadoderedza futiwo mahome deliveries nevaya vanga vachipedzisira vashaika muzvimbo vasina kuenda kuzvipatara nokushafambisa vachienda. Saka ndoona kuti chinhu chakakosha zvikuru chaitika. Councillor Shariwa also took this opportunity to chronicle some of the achievements in his ward, which he has worked with the legislator for Shurugwi North. Panhau dzechikoro chedu ichi takaita ukama hwakasimba chaizvo naMP vaNyati. It was at one point chikoro ichi chisina kana klasi yakanga ine dhoo. Saka vakatibatsira zvikuru kuiswa kwamadhoo kusvika pakuvakwa kwamatoilet because hatisinayo matsaro anga akondemiwa neministry of health. Saka MP yedu vakatikoshera zvikuru nokuShurugwi Ward 1 kusvika kurikidzazve nekuti icho chipatara chibude kusvika patasvika nhasi. Welcome to the third and final segment of this episode of Constituency Talk. As a way of trying to curb the effects of COVID-19, the legislator for Shurugwi North has come up with ways of making his people know more about the disease and stay safe. A number of meetings have been held in the constituency, and to top it all up, he decided to meet with his election agents and teach them about COVID-19 so that they spread the information in their communities. Chanyanya kukonzera kuti nditaure nemi inyaya yeCovid-19. Ndozviziva kuti mumwoyo menyu munoziva kuti muri maagents anga akamirira makanselas enyu, MP wenyu napresident wenyu. Asi kubva nhasi zvizive kuti maama special ambassadors eCovid-19. Takawana mukana wekudzidzisa headmen edu, takatanga village health workers because takana kuti ndo foot soldiers edu anodhila nezveutano.
saka pakangonzi covid-19 takabva tatanga kuenda kumareserve tiadressa maward by ward tichitaura nemavillage health workers edu. Tapedza izvozvo takanotaurana namukoti nanachiremba. Tapedza ipo ndobva tagadzira special team yanachiremba yetaifamba tine 3 teams dzanachiremba, mumwe musi ndoenda nevamwe, mumwe musi ndoenda nevamwe, mumwe musi ndoenda nevamwe. Tinotaura nemasabhuku, maheadman, machifi pamusoro pe-COVID-19. The legislator explained some of the basic measures one should take to prevent self from the virus. Ndabvisa chinhu ichi nenga rekuti makati wandei hamunganzwi voisi rangu, asi nemagarire takaita nekure kwamuri neni ndiri safe kwamuri, imi muri safe kwandiri, ndosaka ndadzikisa chinhu ichi. Saka kana munhu achitaura, kana munhu achikosora, kana munhu achihotsira, mate aya anobuda mumukanwa kana aine virus yeCovid-19 inorema kupfuura mhepo, saka inokasika yadonhera pasi. Saka muri kunzwa zvichinzi izvo, ngatigarei takaita social distancing, kureva kuti munhu umwe neumwe ngaagare about 1 meter kubva pane mumwe, kureva kuti kana wakadai kana kudai haufaniri kunge uchibata mumwe munhu, zvinoreva kuti uri safe. Zvakazoitika ndezvekuti dzimwe nyika dzakatanga kudzora vana vedu, vamwe vachibva kunana South Africa, Zambia, vamwe vachibva kunana Malawi, vamwe vachibva kupi kunana America nekunana Britain. Vana vaya kana vapinda vana vedu, hurumende inovagamushira, asi kana yavagamushira vanoita go through a quarantine center. Vosvotestiwa oonekwa kunzi akanaka, ogara muquarantine center maanogara for 8 days achipiwa zvekudya zvemangwanani, zvemasikati nezvemanheru nepekurara pakanaka, zvese nehurumende for free. Kana apiwa izvi, after 8 days anozotestiwa. Kana aonekwa kunzi akanaka, hana chirwere, anobva anzi ngaende kupi? Kumba, onozvita inonzi self quarantine, kureva kuti anonogara pamba pavo asingafambi achimhoresa vamwe mumaraini. After 21 days otestiwa, kana aonekwa kunzi hana chirwere, akugona hake kupoterera ari munharaunda ipi iyoyo. Na kuvhurwa kwakaitwa kunzi ezvinezvi taakuita mabhizinesi taakuita sei, hazvisi kureva kuti chirwere hachakatopera. He urged the people to be wary of border jumpers who come back into their communities without following the laid down guidelines. Imimi tinokuzivai kuti mune vana vari kuSouth Africa, mune hama dzenyu dziri kuSouth Africa. Kunofiwa, vanojamba mabhodha vachiuya kuzochema hama dzani. Ndakazvinzwa zvakaitika kune rumwe rufu rwakaitika manje. So kana vanhu vaya vauya manje, kana vaine zvirwere nekuti hawana kupfuura through a quarantine center, handiti naivo vakusangana nesu, isu takutotanga futi kudi kurwara. Saka tinoti isusu kana uchiziva kuti une mwanakomana wako, mwanasikana wako, kunyangwe anga apedza makore akawanda usina kumuona, kana auya pamba pako anofanirwa kuuya through a quarantine center. Quarantine center inomupa certificate yekuti imi munosvikoona certificate yomaziva kuti uyu akachena, anogona kugara pamba asi achiita self quarantine. Kwete ungoti hama dziri kungobva kwese nekuti kwafiwa mongodzigashira muchidzichengeta mudzimba menyu. Tobva tataura nyaya iyoyo yerufu. Ngatichengetedzei social distancing parufu. Nenga rekuti tajaira sevanhu vatema kuti kana munhu akafirwa, nditi tinobva tanozara tese mumba munenge muine box muya kutopedzerana mhepo. Haisi nguva yacho. Inguva inoi yakuda kuti kana ndafa inini, handiti munongouya mauda kubata mainyati maoko, musanowawire muchiti wafirwa. Handiti sezvakaita medhemu wari kuko, imi muri kunota nedzoika ndo zvaitika, mutaura mashoko enyu ekunyaradza muri kure, handiti then tinenge kana afirwa atoziva kuti hama yangu yadini
kana takuenda futi kumakuwa pakunochera paya toita social distancing. Ngatichengetedzei zvatiri kutaurirwa zvakatinakira, nekuti mumwe chete weda akabatwa nechirwere achatapurira mumwe, otapurira mumwe, taakugumisira manje taane dambudziko. The agents vowed to go back to their communities and preach the COVID-19 gospel and help protect their loved ones from this pandemic. Chiptanga tichapreacha gospel re-COVID ngata kwana narembo panapa kuti tofanira tichigara sei nevanhu vanenge vari masuspects ekunge vari infected neCovid-19 pamwe chete nekunge tichichengetedza against kunge tichibata chirwere cheCovid-19 because we've learned a lot kubva kuna narembo nyati. Chandiri kunosvitsa kune vamwe vasara kumba ndeyekuti tinoziva vadikani vedu vamwe vari kunze kwenyika tinovadisa, but pavari kuuya before kupinda kwavo mukati mevamwe tinofanira kuti vaende kumakwarantine center kuti vanoongororwa kuti vane chirwere ichi kana kuti havana. Kana vasina chirwere chopiwa zvitupa zvinova umbo hwekuratidza kuti havana urwere hwopinda mukati medu. Korona inouraya, gara uri pamba usangofamba-famba, geza maoko, nguva zhinji ukabata usabata kumeso usina kugeza maoko. Honorable Nyati, being the God-fearing man he is, he would not end his series of meetings without a word from the Bible, as he urged his flock to have faith in the Lord. Handidi kuti muende mumusoro menyu makazara rufu. Ndoda kuti muzvizive kuti kudenga kuna Mwari ane hanya. Ane hanya nechembere riri kumuzara bani. Nekuti kana akatsigira mutsago, akarara pamutsago mukati meusiku wakasviba kuti ndo. Musodzi wani unodona, Jehovha anoona. So Mwari yeye ndichiwerenga kugwaro ratinoona ramapisarema chapter 91 pavhesi ya3 Jehovha anotiye imi mukararama nenzira yakanaka ndichakurwirai pazvirwere zvinotambudza nezvirwere zvinoshungurudza. That's all we had for you in this week's edition of Constituency Talk. If you'd like us to visit you in your constituency, please do get in touch with our producers. Till we meet again, it's a goodbye.